Hello, good morning, dear students. So, today we are going to learn about chemical bonding. I hope you all are well and safe and enjoying this online lecture series. So, now we start chemical bonding. What is chemical bonding? Here I will give you some objectives that you gonna be learn in this chapter. So firstly, basis of ionic bond, covalent bond, coordination covalent bond and H bond, valence bond theory and its limitation, concept of hybridization, sp, sp2, sp3, sp3d and sp3d2, right? This is all a hybridization. For I will give you sp, sp2, sp3, sp3d and sp3d2, and particularly we discuss their examples. Fourth one is stereochemistry of inorganic molecules, Sedgwick-Powell rule and VACPR theory. Fifth one is basic concept of molecular orbital theory. And sixth one is energy level diagram of B2C2N2O2 F2CONO and with calculation of bond order and magnetic moment, right? So here I give you some objectives that you have to learn in this particular chapter. Moreover, before we start this chapter, you have to understand these three questions. Why do elements react to form a compound? And what are the forces that holds atom together in a molecule? And ions in ionic compounds. એટલે કે એલિમેન્ટ્સ રિએક્ટ થઈ અને કમ્પાઉન્ડ કેવી રીતે બને છે? વાય ડુ એલિમેન્ટને રિએક્ટ થવાની શું જરૂર છે ટુ ફોર્મ અ કમ્પાઉન્ડ? એન્ડ વોટ આર ધ ફોર્સ ધેટ હોલ્ડ્સ એટમ ટુગેધર? એને એવું કયું ફોર્સ છે કે જે એટમને હોલ્ડ કરી રાખે, બરાબર, એટમ અને આયનમાં. So what that force is attractive force that holding atoms together. Single bond involves an electron pair, like for example H2, right? Single bond hoy to one electron pair hoy, double bond hoy to involves two electron pair, for example O2, and triple bond hoy to involves three electron pair, for example N2. So introduction. So chemical bond is defined as the alternative force that holds together the constituent of particles. This is called chemical bond, right? The chemical bonds are basically classified into two types. બે typesમાં chemical bonds આપણને જોવા મળે. Which type? Chemical bonds, there are classified into two types, primary bonds and secondary bonds. And primary bonds classify into three types: covalent bond, coordinate covalent bond and ionic bond. And secondary bond is metallic bond, hydrogen bond and van der Waals force. So there are chemical bonds. Firstly, you have to understand what is that chemical bonds. You have to understand what is Lewis diagram, right? As you know, right, what is Lewis diagram? તમારે 12મામાં આવી જ ગયું છે કે Lewis diagram કોને કહેવાય. So Lewis diagram are graphically representation of elements and their valence electron. તો Lewis diagram શું છે? તો કે ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટેશન છે કોનું? તો કે એલિમેન્ટ્સ એને એમાં રહેલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનનું. વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન દેટ મીન્સ દેર આઉટર ઇલેક્ટ્રોનમાં એનું ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કેવું છે એ દર્શાવશે Lewis diagram. Valence electron are the electrons
that form the outermost shell of an atoms. વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેવા છે તો કે તે outermost shell ના એટમના ઇલેક્ટ્રોન છે. In a Lewis diagram of an element, the symbol of the elements is written in the center and the valence electrons are drawn around in a dots. એટલે કે લુઈસ ડાયાગ્રામમાં એલિમેન્ટ હોય તો એને કેવી રીતે એને વચ્ચે લખવામાં આવે છે, બરાબર, અને એના વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનને એની આજુબાજુ શેના વડે ડોટ્સ વડે દર્શાવવામાં આવે છે, તો એને શું કહેવાય, લુઈસ ડાયાગ્રામ. A position of valence electron drawn is unimportant. એટલે કે જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનની પોઝિશન છે એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ છે નહીં. However, the general convention is to start from 12 o'clock position and go clockwise direction to 3 o'clock, 6 o'clock and 9 o'clock and back to 12 o'clock. બરાબર, આવી રીતે તમે દર્શાવી શકો. બટ એનું કોઈ શું કહેવાય કે નિશ્ચિત સ્થાન નથી કે ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જ રહેશે, બરાબર. તો એની ગોઠવણી છે, એની પોઝિશનનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. Generally, the Roman numerical of the group correspond with the number of valence electron of the elements. So here I give you a periodic table of Mendeleev that how many valence electrons. So the alkali metals of group A have a 1 valence electron, right? This is a 1 valence electron. And the alkaline earth metal of group have a 2 valence electron, right? This is a 2 valence electron. Group 3A has 3 valence electron and so on, 4, 5, 6, 7, 8. You can see in the periodic table. But transitions metal, lanthanides and actinides, non-dedicated transitions metal, lanthanide and actinides are more difficult in terms to distinguishing the number of valence electron they have. However, this section of introduce the bonding, hence they will not be covered in the unit, right? એટલે કે જે લેન્થેનાઇડ અને એક્ટિનાઇડ છે એનું ડિફિકલ્ટ છે થોડું, બરાબર ને, ડિસ્ટિંગ્યુશન કરવું વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનનું. તો આ તમારે અત્યારે ભણવાનું નથી, એક્ટિનાઇડ અને લેન્થેનાઇડ નથી, બરાબર, ચેપ્ટરમાં. Now further, count the number of valence electron of the molecular compound or ion. Remember, if there are 2 or more of the same elements, then you have to double or multiply by however many atoms they are of the number of valence electron. Follow the Roman numerical group number to see the corresponding number of valence electron they are on the for that element. For oxygen, right? There are 6 valence electron. Oxygen પાસે કેટલા valence electron છે? 6. You know. Hydrogen પાસે 1 valence electron, right? Not. There are 2 hydrogen atoms, so multiply 1 valence electron to 2 atoms, right? For example, આપણે H2O લઈએ તો H2O માં 1 ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન કેટલા હોય? 1 હોય, બરાબર. તો ઓક્સિજનના 6 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇડ્રોજન તો 2 છે, તો એના કેટલા થશે? મલ્ટીપ્લાય 1 to 1 into 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ થશે, બરાબર. સો ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન્સ કેટલા થશે H2O માં? 8 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન. સો હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ, બરાબર, H પ્લસ H વોટર મોલેક્યુલ્સ, એટલે કે હાઇડ્રોજનનો 1 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ હાઇડ્રોજન બીજા હાઇડ્રોજનનો 1 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન અને ઓક્સિજનના 6, બરાબર, શેર કરશે એટલે શું બનશે? H2O અને H અને O વચ્ચે કયો બોન્ડ બનશે? કોવેલેન્ટ બોન્ડ. These 2 electrons, right? Now ionic bond.
So ionic bond in the process of not sharing electron between two atoms. It occurs between a non-metal and metal. Ionic bond શું છે? તો કે ionic bond is process of not sharing electron, એટલે કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન શેર કરતા નથી તો શું કરે છે? તો કે ionic bonding is also known as the process in which electrons are transferred to one another because the two atoms have a different level to electron affinity, right? Ionic bonding is also known as a process of electron transfer, એટલે કે આમાં ઇલેક્ટ્રોનનું શું થશે? ટ્રાન્સફર થશે, બરાબર? શેરિંગ નહીં થાય, શું થશે? ટ્રાન્સફર. This one, transfer, બરાબર? Not sharing. So આને શું કહેવાય? Ionic bonding. In the picture below, sodium Na ion and chlorine Cl ion are being combined through the ionic bonding. એટલે કે NaCl હોય તો Na plus અને Cl minus ions બનશે, એટલે એની વચ્ચે કયો બોન્ડ હશે? Ionic bond. Na has a less electronegativity due to large atomic radius and easily does not want electron, right? Less electronegativity means pull over the electrons from, right? So Na has a less electronegativity, એટલે કે સોડિયમ પાસે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવિટી કેવી છે? ઓછી છે, due to atomic radius. So they does not want the electron it has. This will easily allow the more electronegative chlorine electronegativity કેવી છે? વધારે છે. To gain the electron, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવિટી વધારે હોવાના લીધે શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન પોતાની તરફ ખેંચશે, બરાબર? એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ થર્ડ એનર્જી લેવલ. Throughout this process, the transfer of the electron release energy to the atmosphere. So here I give you example, ionic bonding Na and Cl. Na, this electron, right? One electron from Na ટ્રાન્સફર કરશે, બરાબર? એટલે એની ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? ઇલેક્ટ્રોન કેવો કરે છે? ટ્રાન્સફર કરે છે, બરાબર? ડોનેટ કરે છે, એટલે એની ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? પ્લસ ચાર્જ. પ્લસ ચાર્જ હોય એટલે એને શું કહેવાય? કેટાયન, રાઈટ? સો એને કેવું બનશે? કેટાયન. એન્ડ Cl ઇઝ એક્સેપ્ટ ધેર ઇલેક્ટ્રોન્સ, એટલે આ Cl શું કરશે? એનું ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરી લેશે, એટલે એની ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? માઇનસ, રાઈટ? તો એ કેવું બનશે? એનાયન, કારણ કે એ શું છે? એક્સેપ્ટર છે, અને એને શું છે? ડોનર છે, રાઈટ? સો આ બે વચ્ચે આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ થશે. અનધર એક્ઝામ્પલ KBr. KBr પાસે શું હોય? આપણે K પ્લસ અને Br માઇનસ. K વિલ લોઝ ઓન ઇલેક્ટ્રોન, K પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? ટ્રાન્સફર કરશે, કોને? Br ને. Br ને ટ્રાન્સફર કરશે એટલે K ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ, અને Br ઉપર નેગેટિવ, અને એ બે વચ્ચે શું બનશે? આયોનિક બોન્ડ. અનધર ઇઝ MgCl2, રાઈટ? Mg પાસે બે ઇલેક્ટ્રોન છે, એ બે કોને શેર કરશે? એક જ Cl ને નહીં શેર કરે, બે ક્લોરાઇનના એટમ્સને શેર કરશે, બરાબર? એટલે ક્લોરિન માઇનસ ચાર્જ અને Mg ઉપર પ્લસ ચાર્જ, બરાબર? એટલે Mg વચ્ચે કયો બોન્ડ બનશે? Ionic bond. Ionic bond is nothing but is transfer to electron one atom to another atom. Another one is covalent bond, એટલે કે સહસંયોજક બંધ. આયોનિક બોન્ડ એટલે કે આયોનિક બંધ, બરાબર? અને કોવેલેન્ટ બોન્ડ એટલે સહસંયોજક બંધ. કોવેલેન્ટ, કો ધેટ મીન્સ સહસંયોજન, બરાબર? Co means joining, that's why it is called covalent bond. Covalent bonding is the process of sharing of electron between two atoms, right? આમાં શું થશે? બે પોતાના ઇલેક્ટ્રોન શેર કરશે. આયોનિક બોન્ડમાં શું હતું? પોતાના ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરતા હતા, નોટ શેરિંગ. બટ આમાં શું કરશે? પોતાના બે ઇલેક્ટ્રોન શેર કરશે. The bond are typically between a non-metal and metal. Since their electronegativity are all within the high range, the electrons are attracted and pulled by both nucleus. બરાબર? હાઈ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી રહેવાને લીધે
પોતાના બે ન્યુક્લિયરના એટમને શું કરશે? પુલ કરશે. In this case of two identical atoms that are bonded to each other, also known as a non-polar bond, they both emit the same force to pull on the electrons. And thus there are equal attraction between two atoms. એટલે કે બે એટમ વચ્ચે કેવું એટ્રેક્શન ઊભું થશે? ઇક્વલ. So, for example, oxygen gas or O2 have an equal distribution of electron affinity. This makes covalent bonds harder to break. The bond formed by mutual sharing of electrons between two combination atoms of the same and different element, it is called covalent bond. In short, sharing of electrons between atoms, it's called covalent bond. So here there are three examples I give you. H2O. Firstly, H2O. So H plus and H પોતાના ઇલેક્ટ્રોન કેવા કરશે? શેર કરશે પોતાના બે બે ઇલેક્ટ્રોન, રાઈટ? તો શું બનશે? કોવેલેન્ટ બોન્ડ. કોવેલેન્ટ બોન્ડ ને સાઇન શું છે? સિંગલ લાઇન, બરાબર? સો ધીસ કોલ્ડ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. CO2, another one is CO2. CO2માં શું થશે? પોતાના ઇલેક્ટ્રોન શેર કરી અને ડબલ બોન્ડ બનાવશે, રાઈટ? અને નાઇટ્રોજનમાં શું થશે? પોતાના ઇલેક્ટ્રોન શેર કરી અને ટ્રિપલ બોન્ડ બનાવશે. So all this diagram shows the formation of covalent bonds as the electron from element are shared from single, double and triple bond. Here are three types of covalent bonds: single, double and triple bonds. A single bond is composed of two bonded electrons. એટલે કે સિંગલ બોન્ડ ક્યારે બને? તો એની પાસે ટુ ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય બોન્ડ કરવા માટે, રાઈટ? નેચરલી અ ડબલ બોન્ડ હેઝ અ 4 ઇલેક્ટ્રોન. એટલે કે ડબલ બોન્ડ પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય એન્ડ ટ્રિપલ બોન્ડ પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય. Because a triple bond will have a more strength in electron affinity than a single bond, the attraction to positive charge nucleus increase. એટલે કે ટ્રિપલ બોન્ડ પાસે વધારે સ્ટ્રેન્થ હોય, બરાબર? વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે તો વધારે સ્ટ્રેન્થ હોય કેના કરતાં? સિંગલ બોન્ડ કરતાં. સો ધ એટ્રેક્શન ઓફ પોઝિટિવલી ચાર્જ ન્યુક્લિયસ ઇન્ક્રીઝ and the meaning that the distance from the nucleus to electron is less. The more bonds or the more greater the bond length, the shorter the bond length will be. In other words, bond length કેવી હોય? ટ્રિપલ બોન્ડની કેવી હોય? ઓછી હોય. ડબલ બોન્ડની વધારે અને સિંગલ બોન્ડની એનાથી વધારે હોય, રાઈટ? So here coordination covalent bond. So coordination bond is a type of an alternative covalent bonds, right? That is formed by sharing of electron pairs. કોવેલેન્ટ બોન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન શેર કરતા હતા. આ શું કરશે? પોતાની આખે ને આખી ઇલેક્ટ્રોન પેર શેર કરી દેશે ફ્રોમ સિંગલ એટમ. એકલો એટમ પોતાની આખી ઇલેક્ટ્રોન પેર શેર કરી દેશે. બોથ શેર ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડોનેટેડ બાય ધ સેમ એટમ્સ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડેટિવ બોન્ડ્સ ઓર ડાયપોલર બોન્ડ્સ, રાઈટ? કોર્ડિનેશન કોવેલેન્ટ બોન્ડને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? એરા વડે, રાઈટ? Coordination covalent bonds are usually formed in the reaction that involves two non-metals such as hydrogen atoms and during bond formation between metals and single bond. Here I give you example NH4, right? So પોતાના બે ઇલેક્ટ્રોન શેર કરીને હાઇડ્રોજન સાથે શું બનાવશે? કોર્ડિનેશન કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવશે. In this type of bonding, the atoms that shares an electron pair from itself is termed as the donor and the atom which accepts this said pair of electron is known as a acceptor, right? So here this is a coordination covalent bond. The bond is represented within the arrow pointing towards this, right? So in our today's lecture we will learn ionic bond, covalent bond and coordination covalent bond and Lewis diagram. So Lewis diagram is denoted by dots line. Ionic bond which forms
to transfer the electrons one atom to another atom, and covalent bond this shares their electrons one atom to another atom, and coordinate covalent bond they share their electron pair from single bond, right? So thank you everyone and take care.